Hello students of the ninth form. This time we are going to look through Chapter 6D Vocabulary and Speaking of our wonderful Spotlight 9 study book. Здравствуйте, уважаемые девятиклассники! Сегодня мы посмотрим с вами главу 6D. Новая лексика и навыки речи нашего замечательного учебника Spotlight 9. And today we are going to speak about public services, which are crucial for our life in community. Сегодня мы поговорим с вами об общественных службах, которые являются очень важными, для нашей жизни, в сообществе, то есть для нашего социального взаимодействия, ну и для решения наших каких-то насущных проблем. Exercise 1. Look at the public services in the pictures. Which of the places would you call go to if you wanted to? Нас просят посмотреть на картинки, которые изображают у нас как раз различные общественные службы. И в какие из мест вы бы отправились либо позвонили, если бы вы хотели сделать следующее. And let us look at the cases. Open a savings account, то есть открыть сберегательный счет. Buy a stamp, приобрести почтовую марку. Report a fire, доложить о пожаре, сообщить о нем. Visit a friend who is ill, посетить друга, который приболел. Buy a train ticket, приобрести билет на поезд. Borrow or return some books, взять или же вернуть книги. Pay in, withdraw some money, внести на счет, либо снять с него деньги. Report a crime, сообщить о преступлении и правонарушении. Meet the mayor, встретиться с мэром. Send a parcel, отправить посылку. Have your car washed, та самая аккузативная конструкция, которую мы смотрели в прошлом обзоре, то есть если вы хотите, чтобы вашу машину кто-то помыл. И мы видим, как у нас сформирован вопрос, давайте на него, соответственно, отвечать. Чтобы правильно ответить на него, мы должны сказать If I wanted to open a savings account, I would go to the bank. То есть, если бы я хотел открыть сберегательный счет, я бы отправился в банк. Ну и, соответственно, If I wanted to buy a stamp, I would go to the post office. За маркой, конечно, мы пойдем на почту. If I wanted to report a fire, I would call the fire station. Если бы мне нужно было сообщить о пожаре, я бы позвонил в пожарную станцию. Обратите внимание, что после call значения звонить куда-то по телефону мы используем определенный артикль the. И никаких предлогов. If I wanted to visit a friend who is ill, I would go to the hospital. If I wanted to buy a train ticket, I would go to the railway station. If I wanted to borrow or return some books, I would go to the library. If I wanted to pay in or withdraw some money, I would go to the bank again. If I wanted to report a crime, I would call the police station or I would go to the police station. Можно как позвонить, так и самому дойти. С пожарными так делать не надо, пока вы дойдете, там уже вы понимаете. If I wanted to meet the mayor, I would go to the town hall. Конечно, следует отправиться в ратушу, если хотите встретиться с мэром. If I wanted to send a parcel, если мы хотим отправить посылку, I would go to the post office again. Посылка, на почте. If I wanted to have my car washed, I would go to the petrol station. У них на заправке, можно помыть машину, потому что там агломерация всяких услуг для автовладельцев. То есть вас там не только заправят и сможете что-то купить, там перекусить, но еще и есть мойка, то есть легко можно помыть свою машину. Which of these places did you last call or go to? What for? Теперь спрашивают вас, в какие из этих мест вы ходили или звонили недавно и для чего? And as an example you can say I went to the library to return some books yesterday. Or, at the weekend we had our car washed at the petrol station near our house. Допустим, на выходных вы помыли машину на ближайшей заправке. Jobs and qualities – работы, профессии и качества, необходимые для их успешного выполнения. Exercise 2. In which place in exercise 1 do the following people work? What qualities do they need? Why? Make sentences. У нас есть список профессий, и нас спрашивают, в каком месте или местах из упражнения 1 работают эти люди. Какие им нужны качества, почему, и нужно составить предложение. Let us look at the people first. Nurse, attendant, surgeon, doctor, librarian, mayor, secretary, police officer,
forensic scientist, detective, cashier, postal worker, fire officer, postman. И это у нас медсестра, работник, помощник какой-то, либо служащий, осуществляющий какие-то услуги. Surgeon-хирург, доктор, librarian, библиотекарь, mayor, мэр, secretary, секретарь, police officer, полицейский, forensic scientist, судмедэксперт, detective, детектив, следователь, cashier, кассир, postal worker, работник почты, fire officer, пожарный, или как их сейчас называют, огнеборец, postman, почтальон. Какие же у нас качества? Friendly, дружелюбный, brave, храбрый, organized, организованный. В смысле, все у него по полочкам. Fit, в хорошей физической форме, healthy, здоровый, strong, сильный, caring, заботливый, patient, терпеливый, skillful, опытный. В смысле того, что у него сформированы навыки, необходимые для работы. Intelligent, умный, образованный, careful, аккуратный, осторожный, hardworking, много работающий, усердный, likable, человек приятный, да, он многим нравится. Efficient, эффективный, calm, спокойный, honest, честный, responsible, ответственный, practical, практичный, но и деятельный, то есть от его работы много как бы пользы. And there is an example of a sentence. A nurse works in a hospital. A good nurse needs to be caring as she looks after sick people. Итак, медсестра у нас работает в госпитале, в больнице, что нормально. Хорошая медсестра должна быть заботливой, так как она присматривает за больными людьми, и это тоже правда. Давайте послушаем нашего войс-бота Майкла, который составил предложение об остальных профессиях, и вы сможете использовать его предложение в качестве примера. Let's begin. An attendant works at a petrol station. Attendants need to be friendly as they talk to drivers. A surgeon works in a hospital. Surgeons need to be intelligent and skillful as they do perform difficult surgeries. A doctor works in a hospital. Doctors need to be responsible and hardworking as they work many hours and deal with many problems. A librarian works in a library. Librarians need to be organized as they keep many books and records. A mayor works in the town hall. Mayors need to be likable as they are voted in by the people. A secretary works in the town hall. Secretaries need to be efficient to deal with many tasks. A police officer works in a police station. Police officers need to be honest as they have a lot of power. A forensic scientist works in a police station. Forensic scientists need to be patient and efficient as they work in complicated cases. A detective works in a police station. Detectives need to be hardworking, patient, attentive, and efficient as they work many hours and decide other people's fates. A cashier works in a petrol station or railway station or bank. Cashiers need to be careful and responsible as they work with money. A postal worker works in a post office. Postal workers need to be responsible to deliver the mail to the right places. A fire officer works in a fire station. Fire officers need to be strong and skillful and brave to fight fires. A postman works in a post office. Postmen need to be organized and healthy to walk to houses and deliver mail. Ну что ж, я думаю, в целом вы получили представление о том, каким должен быть представитель той или иной профессии. Exercise 3. Match the sentences to make exchanges. Listen and check, then say where each is taking place. Which words helped you decide? Итак, нам нужно соединить предложения для того, чтобы у нас получились диалоги. Затем послушать и проверить себя и сказать, где, собственно, у нас происходит диалог. А также отметить те слова, которые помогли нам принять решение. Мы, как всегда, сделаем это задание наоборот, послушаем уже готовые диалоги. Вы услышите те предложения, которые нужно соединить между собой, а потом мы посмотрим слова, которые помогли нам решить, и скажем, где происходит действие. Пока вы слушаете, конечно, тоже постарайтесь догадаться о словах и месте действия. So let's begin. 1. 2 stamps, please. First or second class? 2. 2 second-class tickets to Manchester, please. Single or return? 3. I'd like to send this parcel to France, please. Can you put it on the scales? 4. I'm just returning these books.
They're a week overdue. That's £1, please. 5. I'd like to withdraw some money from my account. Certainly. How much? 6. I'd like to open an account, please. OK, could you fill in this form? 7. Which platform does the 8:30 from London arrive at? Platform 12. 8. Excuse me, have you got Harry Potter and the Philosopher's Stone? I'm afraid it's out right now. Would you like to reserve it? Now let us look at the places where each exchange is taking place. Давайте теперь посмотрим, где они у нас происходят. First, post office, и слово stamps марки нам подсказывает, что дело происходит на почте. 2. Railway station, tickets, single or return, то есть билеты в одну сторону или с возвратом, говорят нам о том, что диалог происходит на железнодорожной станции. 3. Post office again, вновь у нас почтовое отделение, и такие слова, как parcel, посылка, scales, весы, подтверждают нашу догадку. 4. Library, дело происходит в библиотеке, books, overdue, то есть человек принес книги, они просрочены уже на неделю, с него взяли фунт штрафа. 5. Bank, withdraw, money, то есть снять деньги со счета, где мы можем. Конечно же в банке, и нас спрашивают how much, сколько мы хотим снять. 6. Bank again, вновь в банке, почему? Open an account, то есть открыть счет, мы можем, я думаю, там. И для этого нас, конечно, попросят заполнить форму. 7. Railway station again. Вновь на железнодорожной станции, потому что есть слова платформа 12 в ответе. И вот это вот название поезда, может быть, слышали в нашем языке. 9-часовой из Москвы, например. А тут вот 8:30 из Лондона. Только не говорите об этом учителю. В общем, поезд, который приходит 8:30. Ну и 8-й случай вновь в библиотеке, где человек пришел за Гарри Поттером, а ему говорят, что все разобрали, хотите, как бы, мы для вас его забронируем, да, то есть если кто-то вернет, вы будете первой в очереди. Exercise 4. Imagine you are in London. You need to do the following. In pairs, act out dialogues. Record yourselves. У нас здесь 3 активности, которые нужно будет нам сделать, представив, что мы в Лондоне. Разыграть нужно будет диалоги и записать себя. Давайте посмотрим на эти активности. Send a birthday present to your friend at the post office. Отправить подарок на день рождения нашему другу в почтовом отделении. Reserve a particular book for your history project at the library. Нужно будет зайти в библиотеку и забронировать определенную книгу для нашего проекта по истории. Change some money into pounds at the bank. Зайти в банк и та валюта, что у нас с собой, нужно ее обменять на фунты. Диалоги могут быть короткими, всего-то навсего в 2 реплики. And the examples may be like: I'd like to send this parcel to my friend, please. Certainly. Can you put it on the scales? The second activity. Hello, I would like to reserve a book, please. Okay, could you fill in this form? And the third activity. I'd like to change some money from my account into pounds, please. Certainly. How much? То есть все довольно просто, если пользоваться упражнением 3. Exercise 5. Look at the form. What is it for? What do you expect to hear? Так, у нас тут какой-то бланк, какая-то форма. Нас спрашивают, для чего она и что мы предполагаем услышать. Почему услышать? Потому что you are going to listen to an interview. Where do you think the dialogue takes place? Нам уже сообщают, что это будет интервью и где, по-нашему, будет происходить диалог. Listen and check. Ну и сразу C. Listen again and complete the gaps from 1 to 6. Послушайте и заполните пропуски. Мы, как вы догадались, сделаем все одновременно. So let's begin. Hello, Miss Harvey. I'm Police Constable Jack Rivers. Thank you for taking the time to come in and make a statement. You're welcome. I'm happy to help. Now, let me just take down a few details. Your full name is Jackie Harvey, is that right? Yes. Harvey is spelt Harvey. OK. And what's your address, please? It's 11 Wensleydale Drive, Nottingham. Right.
And a telephone number, please, in case we need to contact you again. Sure. It's 0118 847 5632. OK, thank you. Now, can you just give me a brief description of what exactly happened? Well, I was just walking into the bank when this man came roaring down River Street on his motorbike. Did you see the man's face? Yes, but only for a moment. He looked about 35 years old and had short black hair. Right. And then what happened? Well, suddenly he rode his motorbike onto the pavement and snatched the bag from this old lady who was just coming out of the bank. The poor lady! Apparently she had all of her credit cards in her bag, as well as £200 in cash that she had just drawn out of her bank account. I see. And then the old lady fell over, in shock I think, and really badly bruised her leg. She was so upset, as you can imagine. And then what did the man on the motorbike do? Well, he sped off with the bag, of course. Right. Well, I think that's about all. We'll contact you by phone if there's anything else we need to know. Thanks again for your help. No problem. I hope you find whoever did this to that poor old lady. Вы догадались, что у нас здесь человек пришел в полицию для того, чтобы сообщить о каком-то преступлении, да? Этот бланк нам нужен для того, чтобы детали этого преступления записать. Ну и пропуски, я думаю, вы видите на экране. Study Skills. Role Playing. Секция Study Skills расскажет нам, как правильно отыгрывать роли. Ну, в основном в диалогах, конечно же. Try to use your imagination while role-playing. Think of the situation, who you are, how you might feel, what gestures you might use, etc. This will make your dialogue more realistic. Итак, для того, чтобы сделать наш диалог более реалистичным, нужно использовать наше воображение, когда мы читаем, ну или рассказываем какую-то роль, да. Нужно проникнуться ситуацией, задуматься о том, кто мы согласно этой роли, как мы можем чувствовать, что мы можем ощущать, какие мы можем даже использовать жесты, ну и так далее. Все это еще раз сделает наш диалог более реалистичным, что понравится и слушателям, и наверняка учителю. И немного практики. Exercise 6. Imagine you are Jackie. You are just on your way back from the police station when you bump into a friend. Tell him or her all about the accident you witnessed. Your partner asks for details. Вас просят представить, что вы Джеки, та девушка, которая давала показания в полицейском участке. Вы как раз из участка вышли и направляетесь домой, и неожиданно встречаете вашего друга. Расскажите ему или ей все о том инциденте, которому вы стали свидетелем. Ваш товарищ тоже любопытен и спрашивает о деталях. Ему нужны все подробности. And there is an example. Hi, Tim. Hey, you'll never guess what happened to me today. What? I was coming back home from school when I saw an old lady get rocked. And so on. Наши войс-боты записали такой диалог, настолько эмоционально, насколько вообще могут войс-боты. Давайте послушаем, что у них получилось, и вы сможете использовать их диалог в качестве примера. Let's begin. Wow, what happened? A man came speeding down the road on his motorbike and came upon the pavement and grabbed her bag. Did he hurt her? Yes. She fell over and badly bruised her leg. That is terrible. Was she going to be okay? Yes, but he got all of her credit cards and the £200 she had just drawn from the bank. That is very sad. I don't like hearing stories like that. I told the police everything I saw. I hope they catch him. Ну что ж, примерно такой должен быть диалог. Next section is reflexive and emphatic pronouns. Возвратные и усилительные местоимения, подробную информацию о которых мы сможем найти в нашем грамматическом справочнике, что в конце нашего учебника. Можете его, кстати, открыть, но теория у нас есть и здесь. Exercise 7. Read the theory, then fill in the correct pronouns. Is each one reflexive or emphatic? Нас просят прочитать теорию в табличке, а затем заполнить пропуски соответствующими местоимениями и сказать, какой из них будет возвратным, а какой усиливающим. Reflexive pronouns can be used after certain verbs and prepositions, example burn, cut, wash, make, hurt, etc.,
when the subject and object of the verb are the same. Example, he hurt himself while digging in the garden. To describe emotion states after be, feel, seem. You don't seem yourself today. After prepositions. They should be ashamed of themselves. Так, возвратные местоимения у нас могут быть использованы или используются в случаях после определенных глаголов и предлогов. Глаголы такие как burn, cut, wash, make, hurt, ну и так далее. Их список шире, он есть в грамматическом справочнике. Когда подлежащее и дополнение глагола одно и то же. Ну или один и тот же человек или какой-то предмет. Как, например, он поранился, пока копался в саду. Следующий случай для того, чтобы описывать эмоции и состояние после be, feel и seem. You don't seem yourself today. Ты сегодня сам не свой. After prepositions, после предлогов. They should be ashamed of themselves. Им должно быть стыдно за себя. Мы постоянно слышим вот это сам, себя, и вы уже наверняка догадались, что в русском языке аналогом возвратных и усилительных местоимений является как раз вот этот вот сам, себя, сами, ну и так далее. Emphatic pronouns give emphasis to the noun. She herself prepared everything for the party. They can also mean without help. I made the cake myself. Усилительные местоимения мы используем для того, чтобы усилить существительное. Она сама в одиночку приготовила все для вечеринки. Также они могут означать, что без посторонней помощи я сделал тортик сам, никто мне не помогал. Now the sentences. Anne burned herself while cooking. Anne обожглась, ну или же обожглась себя. Anne жалко, это у нас, по-моему, первый случай. Tim had to go to hospital after he cut himself on some broken glass. Опять же, первый случай. Здесь уже Тим порезался разбитым стеклом, и его тоже жалко, конечно. I really don't feel myself today. Мы видим feel. Вспоминаем, что это второй случай. И видим здесь myself. Я сегодня какой-то сам не свой, вы можете сказать. Shall we make ourselves some lunch? Мы видим, что эти местоимения спокойно, меняются в зависимости от несущего местоимения главного или же существительного. Приготовим-ка мы себе ланч. Почему бы нам не приготовить себе ланч? Ну, много вариантов. The Smiths painted their house themselves. The Smiths – это семья, да? Мы используем артикль для обозначения семейства. И они всей семьей покрасили свой дом, поэтому themselves. Be careful, if you fall off that wall, you'll hurt yourself. Будь осторожен, если ты упадешь с этой стены, ты поранишься. The cat sat by the fire, washing itself. Кошка, мы не знаем, кто это была, кот или кошка, поэтому используем местоимение it, ну и добавляем self. Кошка или кот сидела и приводил себя в порядок. Greg was very pleased with himself when he got the promotion at work. Когда Грег получил повышение, он был очень собой доволен. Видите, в нашем языке все тоже звучит довольно естественно. He himself organized everything for the holiday. Как раз тот случай, усиления, когда усиливается местоимение, которое является здесь существительным. Он все сам организовал для отпуска. Pat quickly looked at herself in the mirror before she left the house. Здесь случай с предлогом. Ну и для смысла неплохо, понимать, на кого Пэт взглянула в зеркале, поэтому мы используем вот этот вот herself. Ну и, как всегда, идиомы не обошли вниманием такое явление, как вот этот self. И давайте посмотрим, что нам приготовили авторы учебника. Check the idioms in Appendix 3. Use some of them in their correct form to complete exchanges from 1 to 4. Нам предлагают воспользоваться приложением 3 в конце нашего учебника и использовать некоторые из идиом в их правильной форме для того, чтобы дополнить обмен репликами с 1 по 4. Здесь у нас табличка и 3 точки здесь для того, чтобы мы могли разные вставлять местоимения, в зависимости от того, что у нас является существительным. And the exchanges. Can I have one of these cakes? Help yourself. Пожалуйста, угощайся, не стесняйся, бери. Did your friends help you paint your room? No, I did it myself. Друзья не помогли, я все сделал сам. Don't ever do that again. Do I make myself clear? Я ясно выражаюсь. Yes, I'm sorry.
Rob had a lot to say at the meeting, didn't he? Yes, he certainly likes to make himself heard. Робу определенно нравится заставлять людей себя слушать. То есть примерно так. And that is all for today. Thank you. It was a pleasure again. Hope to see you soon and bye-bye.